tuko ndani ya Bartalk kama kawaida, kijana wa town, Cliff the Cliff Jim ule msee. Yes, na unajua hiyo kulikuwa kijana wa town ni transition bro. Yeah, that's why I can proudly call you that. Ni sababu town has taught you a couple of lessons. Yes, but I don't know, kitambo watu walikuwa nadhani mimi ni wa town na mimi siko wa town. Pale chuo. Yeah? Pale chuo. No, ni venye ulikuwa unajifanya wa town. Juu nilikuwa nangoja kwanza watu wa town waende home closing. We hang around the local market. Ndio ukimbie mtaani. Nitafika hata kabla wafike. Lakini unataka wajue unaenda coast. Hiyo time ni ile ukidanganya watu nyumbani ni Mombasani. Pale majengo pale. Umetoka ghetto ama sinyali tena? Si Nyali. Mombasa pale majengo pale Mewa roundabout pale. Ama nini? Inaitwaje nini? Inaitwa Changamwe. Bwana si Changamwe. Hii mali nyingine inaitwa nini? Hiyo jina ianzi na C but pronunciation. Mali tulienda ile siku kule. Ile tulienda mambo ya KC kule. Hapana, si Bamburi. Huko ni Bamburi huko. Inaitwaje? Mwani Jomvu. Si Jomvu. Imeanza na Chuda. Chuda, unajua Chuda ni very cool. Ukisema. Chuda ni middle class. Nyali sasa ni suburbs kidogo. Chuda ni pale ukiingia. Bamburi ni mtaani. Ukiingia majengo sasa tena ni mtaani. Ni mtaani. So Chuda ni pale ukipita Bangladesh. Kuna ghetto inaitwa Bangladesh. Alafu sasa Chuda. Wakujua vizuri huko, si ndio? Maana yake ni entrance ya Mombasa pale. Ukiingia. Sawa kakangu. Kiswahili ndio kilikuwa kinakupiga chenga sana, lakini Kiswahili kilinitatanisha, maana yake mwalimu wa Kiswahili pia alinilaani. Wapi twende tufanye sherehe tuchinje mbuzi akupake aitwaje tadha. Mafi ya mbuzi. Ndio hiyo sasa. Mafi ambayo haijafika process ya kuwa mafi. Ile ngumu ile. Processing inakatwa pale kwa industry. Kwa pale nyuma. Kabla mbuzi ifanye decisions. Kuna wakati niona babu yangu alipiga kule kwa boma yetu huko round na hiyo. Sikujua intention, lakini nikajua hiyo ni mambo tu ya. Una mzee advice. Mzee manga lazima upigwe na hapo kwa mlango hapo juu pia. Unajua pia wana wa Israeli walipaka damu ya kondoo. Wakati malaika wa kifo walikuwa wanazunguka. Sasa niulize swali. Ilikuwa kama haujui malaika anakuja, wewe hujapaka damu. Na waliambiwa. Waliambiwa sasa kama hujapaka damu malaika wa kifo anafanya mambo yake kwa boma. Yani ignorance. Yes. Hiyo ndio ili distinguish wana wa Israeli na Wafilisti. Ni kama saa hii watu wanashikwa sana. Kama ulikuwa umezoea pombe sana, anza kujifunza kutokunywa sana. Sababu utakunywa pombe vile ulikuwa unakunywa. Pia watu wa kishash. Kulingana na vile kinashikwa, watu waanze kujipanga. Nimeona leo kuna mama mwingine ulikuwa raided. Leo kwanza wameshika mara 3. 3 different DCI ya Walali, Ngara, Meru na bado huko ikitoka Kisiten. Na juzi ama ni jana ilikuwa huko Isibania bado. Kwa hivyo there is going to be a shortage. Lazima tuambie watu itapanda kama dola. Bei ya shash kidogo itapanda kama dola. A high cost of smoking. A high cost of meditation. High cost of going. Lakini nimeona kuna warasta, kuna prophet ameingia, wanaenda high court. Kufanya nini? High court. Exactly. High court. Ni watu high. Wanaenda kufanya nini high court? Wanasema mazee shughuli ya meditation iache ikuwe legalized. Kwani wanasema ni for religious use ama? Yes, for religious purposes. Unajua hata Rastafari ukisoma it's used for religious purposes. Wajana na hii yetu ya kishike mzee tulikuwa hiyo bashu watu wakatoa mashazi katembea. Unajua siku hizi kwanza true Rasta wanaitumia for inaitwa religious purposes. Lakini siku hizi bangi inatumiwa sana na watu wadogo. Manake wajua kuna ile sifa ilitoka ati ya ukivuta bangi alafu ujiingize kwa vitendo fulani ati utafurahia zaidi ya kuliko
vile ungejiingiza ukiwa soba. Kwa hivyo ni propaganda. Ile propaganda watu wadogo wakisikia wanaona wacha nijaribu. Wanawasema sasa juu umevuta una slow down decision making ya kukuom. Unajua sasa vile una process data ni tofauti kama ukiwa soba. Hii ingine nerves ikiongea kichwa waachilia dakika moja. Sasa ingine hata hauna control. Sasa hii ni wanasema ina slow down ile wewe ku make decision. I think ndio walikuwa wanamaanisha, lakini ni ukweli watoto wengi mpaka watoto wa shule. Unajua mimi ile naweza support ni hao watu au prophets wenye wanaenda kotini kusema ikuwe legalize, lakini ikuwe na mahali ambapo inauzwa. Unajua tuliona juzi kuna nchi ambayo wamelegalize lakini wamesema lazima uingie group fulani na duka ni fulani inauzwa. Group ya WhatsApp ama hapana, lazima ukue you are registered as a member. You belong to a community. I can't remember which country. We talked about it here. So you have to be like 500 of you. So that 500 mko team na mnajulikana. So that ikipatikana mtu mwenye hayuko kwa hiyo list ameuziwa, basi hata muuzaji yako kwa shida na mnunuzi ndio mko liable. Yes. Unanielewa? Unajua hata ukitembea nchi uko nje kuna pale specifically inauzwa. For order. Kwa hivyo hata hizo nchi zenye ni legal, si ati unapatana na jamaa amevaa hoodie na anakaa wasiwasi anakupatia hivi chini ya maji. Anakupatia baja kama amekimbia. Kama ameenda. Na wewe umekimbia. Hapana, kuna taratibu. Kuna taratibu. Juu sasa unajua sasa imeingia kila mahali. Serikali inaogopa pia. It's very dangerous. It's a very high nation. Ukiangalia naibu wa rais anasema hakuna watu wa kupiga. Anasema hata hizi mboga za makeja, unajua leo housing bill imepasiwa kama law. Anasema hizo mboga za makeja kukiwa na teia waoni ni kama wasee wataanza kupiga hiyo operation. Itakuwa ngumu. So lazima watu wa kuesoba. 5 PM to 11. Unajua hata ukakuwa umepiga gani na uende ulale by 11 lazima utaamka. Kuingia operation. Kweli. Sasa hapa ndio utaanza kukutana na watu na masuti kwa bar. Mtu ametoka kazi mbio. Hakuna sasa zile za kwenda mtaani. Ati ni refresh. Na refresh nitoke. Na hiyo tai yako umejinyonga upige zako mbili kama umeingia mtaa. Lakini jo kiwololo jo wanashika sana. Kiwololo inashikwa. But ni vizuri ishikwe. Bangi pia ukizoea, unakumbuka yale madhara ya bangi tulikuwa tunaongelelea hapa. When you get used to smoking marijuana at a very tender age, your brain stagnates. Of course. Zime stagnate mingi sana pale mtaani. And unaweza ona jamaa afikirie sababu ni mandawa. Akili kidogo haikimbii. Na hapo kuna danger, manake in the next 20-30 years, jusi miaka mingi tutakuwa tena na watu utakuwa unaenda rurashio. Wazee hawapigi akili haikimbii. Memory tena si dementia lakini adurenda rurashio bada nini? Unapata wazee jo akili zao zilikwama wakiwa miaka 20. Wisdom hakuna. Ni wisdom sasa. Ni wisdom. Kuna wisdom. Wazee hawezi advise watu. So inakuwa dangerous for a nation. Pia wale watu watakuwa wanapiga kura hiyo wakati wajua labda some of us have ambitions of running when we are 50 years 60 as presidents. So wale watu tutakuwa tukiongoza ni vizuri pia tena uongoze watu wako soba wanasikiza, si wana meditate. Unasema nini? Hatukuelewi. Kwanza mahekla membo ukiingia rally ya urezo tena dangerous. Lakini hiyo kitu ya heckling, is it a job or is it passion? You see, for me this heckling issue has brought a new conversation that I'd like to be inafaa ifanywe, because let me tell you the truth. Wale wenye hawaheku na wenye wanaheku wote wanakuanga wamelipwa. Ni venye mtu akomboka tofauti. Ni two different jobs. Yes. You understand? So unaweza pata kuna mzee ya korali lakini anajua leo Cliff kwa shughuli ya kuheku. Yes. Until politicians will stop paying people to attend their meetings. That's when the problem of heckling will go away.
So hiyo kitu inasemekana hapo ni wewe wenye unalipa watu kuheckle. Yes. Wacha kulipa watu. No, ni kila mtu. Hata wenye wanalipa watu ndio waende wakuwe just peaceful. Wawache. Unajua mobilizers. The same way we have a problem with heckling is the same way we should also have a problem when we are talking nonsense and people are cheering. They are just come. Ama wanachia. Top mheshimiwa. Ndio watu waanze, hebu nionyeshe kwa ishara ya mikono wale wanakubaliana na mimi. Wote wanainua. Munataka dunenene. Hapana. Hey. Now the system of politics will have to change. So until when politicians, whether from the government or from the opposition, will want to have what we call organic crowds. Genuine crowds. Yes, organic. Hakuna mtu amemobiliziwa akuja. Umesikia governor anapita hapa, umetokea kusikia governor anasemaje ya roho safi. Ndio msemezane. Umesikia kiongozi wa upinzani anapita hapa, umetokea. Umesikia president anapitia, umetokea genuinely. Si ati jana kulikuwa na jioni mliitwa mkutano, kulikuwa na watu wa nini wa ground walimobilize watu unajua nani atakuja hapa, so lazima tukue hapo mapema nini. Until that stops, the heckling will not stop, the other thing will not stop. Because kila mtu akomboka. That's why when you wana heko hao watu wengine peaceful waulizi, because wanajua hii ni mboka tofauti. Si tukomboka peaceful. Na kesho naweza kuwa kwa hii mboka. Na pia naweza kuwa mboka ya peaceful ya watu wa kunyenyekea. Wa kunyenyekea. Wa kuagree. Yes. Juu hiyo system ya politician kuambush watu out of nowhere ndio huyo. Watu wameanza kutokea chini ya maji, kuna watu walijengwa. Githurai imefungwa round juu na chini. Yes. Na kuna watu ukiongea wanafurahia. Sasa watu walisema kama kuna kuanga na group ya kufurahia, lazima pia tu set group ya kufurahia. So for me, arresting people is neither here nor there. What should happen is we have a way of notifying people the president is coming. And when he's coming to discuss agenda 1, X, 2, Y, Z. Juu hata tunaweza hata kusanya agenda zetu. Because it needs to be a conversation. Rais akituambia hivi ama governor ama MCA akituambia hivi na sisi tumwambie hii. County commissioner anafaa kuzunguka hiyo mtaa as part of collecting intelligence na kufanya kitu. Ajue wananchi wa hii mtaa ni nini wanaweza because sometimes also a leader is misinformed by the leaders who is telling hapa watu wanataka kuongea sana mambo ya damu ama sijui mambo ya nini ama mambo ya nini. Anakuwa misinformed. Yes. So hata akiongea watu hawabambiki because those issues probably they are neither here nor there. Yes. But if a president is coming at this place, if the right information was passed to the president angejua ana address nini na nini haya. Angejua what are the issues here zenye zina direct zina affect huo mtu. So angejua maybe the governor is not popular at this area probably. Ama governor kuna mtu anapigana na yeye hapa. So before hata rais afike hapo, kwanza asort hizo ni vitu county commissioner na other wangekuwa amesort, so that the respect that the president should be accorded at any meeting happens. Juu sasa unapata rais amekuja, watu wa governor fulani hawamsikii na kuna watu wa mtu fulani huko wenye watu wanapenda. You will not have an orderly meeting. Hata utishie watu ati watashikwa, in my own opinion it will still happen. Because the next thing what will happen, watu wataheckle, kukue na chaos. And that chaos, even people, they can be bloodbath or something. So people need to be careful. Hiyo mimi kulingana na mimi ni kazi tu ipangwe vizuri. Hiyo siasa ni ya kitambo sana. Yes, na ni kazi tu ipangwe vizuri. Kazi inafaa kupangwa, ipangwe ni nini? Zile town zinaitangwa ma town hall meetings ama zinaitangwa aje? Pia hizo currently zina happen huko ama zina happen tu nchi za nje? Until we stop paying people to attend meetings. Then we will have good meetings. Ndio sasa unasikianga mkutano ya mheshimiwa fulani haikuwa na watu hawakuenda. Kwa nini? Mobilization haikuwa happen. Na unasikia watu wakisema, unajua angeongea na sisi ningempelekea vijana kama 300 hapo nini angeonekana kuna watu wana address. So when some of the mobilization happens to satisfy people's egos. And also that's why budgets are used.
That's why unasikia kuna mtu watu wanafinyiwa mnaambiwa mtu punch thou nini hivyo. Why do you have meetings when you have many school buses? Yeah. Ferrying, unasikia mama yako ameenda sijui mboka wapi. Ameingia ni wa Makueni na ameingia rally Murang'a. Umeshangaa mama. Unaenda kudu? So until those school buses stop being misused. So that kama uko na meeting enda hata kama watu watakuja, the meeting is the message. Yes. But you know there is a documentary by the way you can go watch about the mobilization for political rallies ilifanywa na NTV. Iko pale kwa mtandao. You will see how it's done. Wale watu wanavaa and you will understand why it's done. You will understand why modern cameras are used during rallies. Actually elections mingi sana zinadetermine yangu na mapicha. Unaonanga kile kipicha kinapakangwa hivi ni kama kimezoom paranoma. Ndio hiyo. Imeshika hivi nax yote. Yes. Alafu mtu akamenje kama wanachukua video, kuna mtu sasa ataiweka mahali watu wamefurahia. Watu wamefurahia. Si wale kama kuna group ambayo haija nice organic inajifanya haijabambika haitachukuliwa. Ndio maana hizo mapicha zikiingia social media. Yes. Alikuwa na watu ni kama ni mimi peke yangu simsupport. Yes. So it's also used for kama time wa campaign. Hiyo mobilization pia inatumika kutafuta maziwa kutoka kwa watu. Kutafuta maziwa aje? Nje ya nchi na pia huku. Unaonyesha mtu unaona venye rally yangu ilikuwa imebambika. Mzee sasa mkinifinyia ndio niweze kufanya XYZ. It's a perception thing. But now hii mambo ya heckling na hii mambo yote itaisha when the systems are fixed so that we stop hiring crowds. Whether peaceful or hizo za kuheckle, watu waache kutumia ganji. Juni ikiwa hivyo sana ni fake yote. Unaona kama rais ni rais wa kila mtu. Mimi nikisikia rais anapitia tutatokea. Usikie kama huko kazi yenye unajua tena usitokee. Usifunge duka yako na labda rais atamaliza mkutano wako na uvutwe. Unanielewa? So that people can use their minds, and also so that people who want to talk to the people will have the right time to talk to the people in the right manner. Usipitie mahali uweke jam na kuna watu hapo biashara zao zinaafektiwa, juu wewe lazima usikizwe. Hapana. Na ulilipa watu yes. Wakuja wakusikize. Na ulikuja watu wakakuja wakafunga biashara za watu. We need to have that order. So that also meetings are held at certain places. Si kufanya tu mkutano anywhere. Yes. Na watu kufanya mkutano kwa raunda kwa highway. Bas. Na kuna watu wengine wanaenda shughuli. The busiest highway in East and Central Africa. Kuna mtu anafanya delivery. Kuna mtu ameidisha Keroma inakuja hizi pita. Kuna ambulance, kuna nini. So that tukue organized as a nation. So that if a certain leader is coming somewhere, it is said on time that this person will be coming at this and this place, ndio tumusikize. Kama ni abrupt, choose a place where that abrupt thing that you want to do will not disturb other people. Will not affect any economic activities. Yes. Because there is no need of affecting economic activities zenye tena unajaribu kutengeneza. Kweli. Hiyo ni kazi gani? Yes. And I think hii government yenye iko wanaweza tengeneza hiyo mambo. Ndio siasa ibadilike. Siasa inafaa kubadilika. Vijana waache kulipwa kwenda mikutano. Hiyo tu ndio inaweza maliza heckling. Yes. Because huwezi pata majamaa pale hawana mboka, wanaambiwa nyinyi mkitokea fulani akienda kuongea mpige yeye mnapigwa thao. Unanielewa? Kuna wale wameambiwa fulani akianza kuongea sasa hapo mnamchia ndio akae popular. You know that is an illusion. Yes. Alafu najua kuna viongozi wanafanyaga hivyo, wanafikiria hadi rais ajui. Na rais ni mkarabati. Anajua. Hadi sasa umeleta ka group yako hapa, hadi sasa ukiongea kuna watu wanakushangilia. Ukisimama. Hadi wa popular there. Unakuangalia asante. Asante. Sasa asante. Thank you. Na unajua ni wewe umewaset. Jamaa wako mwapiga mili. Wengine wanaovadu mpaka inakaa funny sasa tena. Because hiyo ndio ilikuwa brief. Na wameambiwa watakanjwa kulingana na cheering. Umenielewa? So it's just another group which has found a new business model of heckling. Si ilikuwa cheering ndio ilikuwa inagula. Sasa hii ya heckling ni kama iko na maziwa mingi kuliko ya cheering. Ni season ya heckling.
Unaona? So watu wanafaa wajue hiyo kitu vile hiyo siasa ikiisha tutakuwa na siasa nyingine safi. Sasa utakuwa na juu watu watakuwa natokea roho safi. Ni roho safi. Mimi naenda kusikia governor anasema nini. Bas MP anasema nini. Ni vitu zinani concern. Rais anasema nini hivyo. But when you pay for it, expect a lot of, because somebody else can pay them. Yes. Na pia uchunge sana ukilipwa 200, 300 ama 500 uheko. Na ujui wenye wameambiwa walipo watulie ama waangalie watu wenye wanapanga nini. Wamelipo ngapi? Yes. So watu tena sasa wawache. You understand? So but we just need to correct our politics so that our young people will stop being used for bad things. Juu unajua it's a very simple thing to do. Kila time, every time there is elections inakuja ama nini, unasikianga na vijana this time round msikubali kutumika. Na ule mtu atasema hivyo labda yeye amemobilize amewatumia. Yes, we just need to solve our, what do we call them, our economic issues so that the popularity of a leader is not determined akisimama mahali ni watu wangapi wanamchia, but the popularity of that leader, hata kama atatuongelesha akiwa nyumbani, hata kama anafanya nini, atasikizwa, hata kama atafanya ka video atume, watu bado wataona na wasikie fulani alikuwa anasema hivi na nini na nini. So if we correct some of those things, because if we sort out our economics, then of course during weekdays there will be not so many people to turn out somewhere to listen to somebody talking. Watu wako busy. Unaona? Kutakuwa ni specific days. Also kitu itaanza ku make sense ni our national holidays. Because we have cases where even in the past na nini ati lazima watu wa mobilize wende national holiday. Surely. So hiyo watu wameluzio kitu ya patriotism mbaya. Yes, watu wanaenda mboka. So unaona, so until tutoe ndio watu wako empowered. So ukisikia kuna Madaraka Day unatokelezea because wewe ni Mkenya na unataka kuingia pale usikize. Juu kuna watu wengi sana ukosa kwenda public holidays kwa hizo study na manini. Juu wanajua wale watu wamemobiliziwa waingie pale. Wanaweza kuoperate. Unaweza toka Madaraka Day tena ukiwa colonized. Hauna simu, hauna nini. Yes. So until we correct that political system, then of course there will be all these challenges for young people doing what the highest bidder have told them to do. Lakini tusiposort sasa itakuwa tu ni hivyo. Chaotic kila time. Itakuwa tu ni hivyo. Tutashindia story moja kila saa. Tuko ndani ya Bartalk, Cliff Jam ule msee. Of course unajua ingekuwa kitu vidi sana kwambia mtu unakaa msaa. Inakuangaza nyingine pia ni warning. Lakini najua nimediscover unafaa kabla mtu akwambia don't stop, ukwambia umwambia mimi ndo huyo. Nilishatoka. Ungesema hivyo mapema. Wacha tungoje hiyo ingine. Hii ishaenda hii. Iko kwa chemba ishatoka mzee. Na nishatoa finya trigger. Ndo hiyo sasa. Mambo ni mingi town. And I think there's some very important information that also people wanafaa wajue. Kuna research imetoka pale. Of course in collaboration with the BSD group, Ipsos has unveiled the fourth edition of the top most loved brands by women in Kenya. And I think it's very important for everyone to know what women love and what kind of brands that they love, so that we can act accordingly. Yes, it's very important in any relationship. Hata ujue mtu wako anapendaga nini, mtu wako anataka nini, ni nini umfurahisha. Hapo sana unaingiza my love language. Zinaingilia hapo. Unajua ati Kenya napenda, so you're able to tune your efforts and thoughts towards satisfying. Yes. Such kind of things. Sasa wanasema here is a list of the top 100 most loved brands by Kenyan women, but I want to dwell on the top 10 in order from number 1. Utaanzia number 10 ama number 1? No, let me start with number 1. Okay.
The most loved. Yes. The most loved brand according to that research for 2024. Number 1 is M-Pesa. And I don't think there is anyone who has ever received an M-Pesa message and they were sad. So I don't think before you start judging women on why they love M-Pesa is their first brand. Yeah. Hata wewe saa ile umpiga mboka nini umefinywa M-Pesa ikiingia. Yes. Lakini sasa siku hizi zinaingia 2. Alafu kwanza ile ya kudeduct. Unasikia unajua unaweza jua. Unasema has been deducted. So M-Pesa inasemekana sana wanawake wanaipenda sana as a brand. Na ni kweli. Juu hiyo kitu ya kupenda pesa sasa ni deep mbaya. Juu sasa hata kukaeza relationship yako ikaweza kuwa na auditors kama wale third parties. Mara mingi sana ile swali ya anakusaidia na nini? Ni M-Pesa. Inakuanga mnasaidiana aje na huyo jamaa? Haikuangi story ya peace of mind. Hapa kuna vitu kama hizo. Anakusaidia aje? Yes. Na unajua imefanya mpaka kuna watu wanakwama mahali pabaya juu ya M-Pesa. Kukwama aje? Kuna mtu anaweza kuwa ako mahali kuna vitu ambazo zina happen pale ambazo kama M-Pesa haingekuwa angeondoka. Mtu amedunga mahali juu anajua at some point M-Pesa itakam through. Hata watu wengi sana wanatumia M-Pesa kama apology. Unajua ni ukweli ni vizuri isemwe. Lakini hao watu hata hawaogopi, manake saa nyingine unaweza ona screenshot. Imepigwa hapo you have received. Alafu jina moja jamaa imefutwa. Amount inabakishwa, balance inafutwa. Ndio ionekane mtu ali apologize ama mtu ame receive monthly. Inaitwa monthly nini? Allowance. Yes. Kama hizo. But I don't think unajua kama hujaiwekewa gun and I want to support women on that, ati ndio ufinye M-Pesa. Hiyo ni mambo yako sababu yes sababu pia sisi tulifanya ni kama design ya kuingiza hao watu ni kuwaingiza na pesa na maziwa. Yeah, so if you are in some payment plan for any sort, please just continue. But we want to say that M-Pesa is one of the most loved. And I also think why it is loved by women is also, nowadays, I would say most businesses probably that I know are owned by women. Sana. Siku hizi side hustle na biashara. The traditional setting where they were only, unajua hiyo jina business women ilikutokea baadaye. Before it was businessman. Popular Nairobi businessman. PNB haikuwa popular Nairobi businesswoman. PNW ikatokea. Sasa ndio hiyo sasa ni PNB lakini iko na inaitwaje ka hyphen ya W. PNBW. So there is also a lot of women who are doing a lot of businesses. They are empowering their families na wanafanya hivyo na wanatumia M-Pesa as a platform. Na unajua M-Pesa watu wengi hawajui iko na vitu mingi sana za kutumia za kufanya biashara. Tools. Yes, it depends how you want to think about M-Pesa. Yes. Iko na tools zingine mingi sana za savings. Yes, because sasa watu tena wakisikia ati M-Pesa is number 1 loved by women wanafikiria ni ile pesa ambayo wanaume wanatuma. Kutuma nayo mnatuma. Hiyo significant. Hiyo nayo wanatuma. Part of the trillions being moved on that platform. Yes. Ya kina Leon na Sam wakifinya maferari na manini na manini na mafavor. Na maoperation na mavitu za kuwekelea hapa kule. Alafu sasa wanaenjoy tools za vitu kama savings, locked savings accounts. Kama M-Shwari anaweza pigwa loan yake hapo safi. Bila mambo mingi. Limit yake ya fuliza imeenda juu. So the tools wanaenjoy tools sana. Sisi labda watu wengi wanaume wanajua M-Pesa ni ya send. Unless wale wako kwa biashara. Kureceive tena labda umefanya job ukalipwa. Una receiving tu ya mdosi. Hata familia hujai receive kitu kutoka kwa watu wenyu. Yes. Another top 100 most loved brands by Kenyan women in 2024 is Safaricom.
Yes. Your calls pia. Yes. Bundles. Ni vitu kama hizo. Equity is also another brand that they love so much. What I want to, let me just prepare you psychologically, that only among the top 10 brands which are loved by women is only like 2 or 3 which are not related so much with the transactions, with finances. Yes. And of course, you know, women are better managers of finances. I've heard that statement kutoka kwa watu wengi. So unajua kama Equity wako na account kweli. Clive leo akiwekewa 10,000 anaweza choose asiweke hiyo pesa kwa bank tena ndio atoe. Anaweza amua hiyo 10k operate nayo. Juu nitatoa tu. I will tell you this without having a number. But majority of women, when they first receive any payment, before they use, kwanza ataweka mahali. Kuna mahali wanakinyaga na mara mingi ni kwa benki. Na mara mingi ni kwa benki. Hazo unasikia number 3 is Equity. Hiyo ya Equity pia kuna chama mingi sana za wamama. Bas. Alafu kuna tule tu plans tu. Mkikuja mkiwa na saving ya maziwa fulani, mnaweza pewa maziwa mfanye shughuli fulani. Mna saving kabisa. They are more organized and they can contribute. Unajua wanaume wakianzanga chama kitu ya kwanza inaanzanga ni siasa na moshene immediately. Mingi. Kwani siku hizi wanaume wako na moshene kuliko madem? Yes, I don't know. Sijui ni kwa nini, and I think our elders are sleeping on their job because they need to correct that. One of the major kitu inaleta shida sana kwa society is because wanaume kidogo waliingia pande ya kuongea sana mambo ambayo hawafai kuongea. Unaweza kana Morio na ni gangster, yani ni mtu wa street, lakini venye naongea mambo ya watu uko like gangster aje. Utaki kuwa mnaitanga misogynist ama wanaitwa nani? Lakini unataka kusema I think kuna venye kidogo time ya creation hiyo ulipatiwa body parts kidogo ungepewa fake. Uliwekwa part yenye si yako. Internal ni za yes. Because there are some things that you hear people talking and you wonder because the other gender, they are not organized sana. Organized. Hata wakipiga moshene yao ni nature, na hufai kuwakasirikia sana. Yes, because their nature is to talk. And it's not they talk a lot of positive things. They also talk negative things. And even if they would decide to discuss someone, it is never as personal as men when they try and do it. Yetu inaingia kwa roho. Ni noma. Number 4. Number 3 or number 4? Tumetoka kwa Equity. I am a member. Samsung. Mongorio. Tenje. Gadgets. Manini. Hapo tena hiyo ni number 4 brand ambayo wanapenda sana. Hapo like hapo. Iko lakini iko top 10. Ita improve. Nilikojua ita improve. Yes, improve. Kwa nini? Nitakwambia kwa nini. Number 5 ni Ajab. Ajab ni nini? Ajab ni unga ya kupika. Sasa unajua kuna hakuna mahamri. Tena pia oven zinatumika sana. Tena pia ukiwa na mtu, kuna mtu unaweza kuwa na yeye na hajaitumia oven hata mara moja. Imekuwa nyumba ya mende. Hajai bake kitu. Unajua baking YouTube haitumii. Lakini uchunge sana ukikula hizo vitu. Mtu anaweza piga kipindi ya baking powder upige mzee tumbo nayo. So lazima watu wakue wanatumia kitu. Number 6 is Naivas. Hapo ni mambo ya shopping. Number 7 ni do you love shopping yourself? What is this thing that you ask them when I love shopping? Who didn't love shopping when they have money? Shopping inaleta pressure kama una maziwa. Yes. Pressure. Because unajua tumefanya shopping is like buying so many items. Yes. Unafikuma trolley kama unaangalia watu imejaa. Na mtoto amepigwa pale mbele. Anaenda akifurahisha muraia kwa supermarket like, hey guys, you don't have money. My mama and my baby. Yeah. So
shopping is a good thing. Yeah. Shopping is actually, I would say, a basic requirement. And it's also because kila kitu yenye inafanyika, I don't know about the therapy part of it. It depends from which side you're coming from. Yes. Kuna time wewe si therapy. Ni pressure. Unashinda super na calculator iko on. Unauliza hii ni ngapi? Uko sure hii bei ni actually some of the best people who does shopping wanaendanga na hiyo kitu. So nilikuja kujua unajua unaweza sometimes uone mtu wako ameenda supermarket akakaa 2 hours ukashangaa anadu mimi ningeingia tu songenipatia list, lakini the other gender they have a criteria of how to save money. Yes. So anaweza enda ona hii tomato sauce wanauza 150 na kuna ingine hapa ya 99. So akifanya collectively, anaweza nunua hizo vitu zote. You know, you have not discovered anything. That you can have a certain budget, but huo mtu anaweza pia anunue zile vitu ambazo zinahitajika na save kama 5,000 or 10,000 or even more than that. Wewe utatumia more na hakuna kitu umebai. Unaweza ingia hapo tena ufanye ujinga. So those calculations pia zinakuanga muhimu. Very crucial. Yes. And also knowing what is really required. Yes. Wanaume upiga inaitwa impulse sana. Na nunua vitu na venye una feel. Na pia haraka. Kuna video niliona tuchore wangu hizo vitu ile kitu specific items. Like for me now, if I would go to do like a full scale shopping, I need photos of the items. Yes, and a whole day probably. Yes, because I would have different ideas on how I want to do the shopping. Yeah. So shopping, loving it or hating it, is also dependent on economic power. Yes. Yeah. Sawa. Hiyo brand nyingine ni Airtel. Airtel. Yes. I think ni juu ya kubonga. Cheap phones. Pia siku hizi naona ukituma ni kama ukituma maziwa ile transaction fee unapata ni cashback ama ni nini. I don't know. I think I've seen some of such ideas. Such offers. Yes. So pia hiyo iko kwa list. Zimebaki ngapi? Ni mingi. Tuko number 8 KCB. So sasa hii lakini na super maziwa inatumika. KCB, yes. Hiyo ingine ni Menengai. I think is a brand of cooking fats na vitu kama hizo na masabuni. Number 10 is Apple. Hapo sasa ndio macho tatu inaingililia. And I understand why it's not very popular huku juu. Because ukiangalia Apple iko na watu specific. Samsung is more popular with them, and I think unajua kuna mtu anasema mimi sitaki kitu ambayo nini. I think we need to do some research which we can Bartalk research on why Kenyan women love Samsung more than Apple. Why there is a big percentage of people loving Samsung kuliko wale wanapenda Apple. I think Samsung inaingia mashinani sana. Apple kidogo iko hapa town. Juu sidhani ni wasupa wengi wataitisha Apple wakiwa huko hivyo huko mashinani. Juu nasikia Apple unalipia kila kitu. Ma-app, kuna subscriptions, sijui nini. Which is not true sana. But kuna hako ka perspective kati Apple ni kama Range Rover. Management yake inaweza kucost. Afadhali Toyota. Ni Prado. Ukinunua ni hivyo. Lakini air cleaner unaweza pata kila mahali nini. Spare parts ni mingi. I am trying to get you, but I also think there is a myriad of reasons why probably Apple would be more popular in urban areas. That's why I'm saying tufanye Bartalk research. Then tutarizize results in the coming days. Yes. So those are the top 10 brands zenye our ladies in 2024 wanapenda sana. Wanaenzi. You know, we have to talk about, first of all, rest in peace the Kenyatta University students that perished on that road accident. And there have also been a lot of road accidents. The other day there's somebody in the content fraternity who also perished. And there are so many cases also of road accidents that are happening around the country.
And today I saw the Minister of Transport announcing the return of NTSA pale kwa barabara, and also there is an establishment of a unit that will just be focusing on air, road and rail and I think sea transport issues and everything. But I think as a country, as much as we need also those enforcement, it also boils down to our behaviors on the roads, as road users. Really? Because I think, in my own opinion, most road accidents are not natural. Both for pedestrians and the drivers. Yes. Any road user. Yes. Most of them, they have to be a human behavior. Yes. Which is there for that thing to happen. And I think we just need to agree as a nation that our numbers, already we have lost 1,000 people in road accidents. Na hii mwaka iko March. Ama tuko March. Which month are we in? Haijaenda sana. First quarter. Thousands. And it's so unfortunate. And lazima tujiulize maswali kama wananchi. Ni nini mbaya? Whatever I do on the road, is it appropriate? Because you see, some of our road behaviors are informed about how other people are acting up, and so you also decide I will also act up like them. Unajua kwa gari jamaa anasema sitamuondokea. Aya. Utamuondokea alafu. Yani kiburi. Mtu anasema wacha tuone hivi kile kitu atafanya. And I don't think as a human being you will be happy to see people die or to see people in an accident. Kweli. So tumekuwa wale watu, wewe fanya ile kitu unataka kufanya na mimi nataka ile kitu nataka kufanya. Umauru. Yes, and everybody has become crazy on the roads. So you've even heard people saying about vile watu wa PSV wana drive, hata mimi waweze nifanyia kitu. Hata mimi nilikuwa dereva wa lori. So uko hapo na gari yako, umeona basi sijui wapi unataka pia ubishane nayo. And sometimes it's also informed by the behaviors of those guys who are driving those things and the contempt. Ni ile contempt tuko nayo kwa kila mtu. Ni ile kudharauliana yani kwa road. Kwa barabara. Vitu zingine watu kudrive gari wakiwa intoxicated. Yes. Let's address it. Ama kutumia road ukiwa intoxicated. Let's address the elephant in the room. Yeah. Sini ukweli? Haya, wewe umeamua unataka kutengeneza pesa mingi sana, you want to drive when you are fatigued. Yes. There is no meeting that you can miss. There is no occasion that you can miss. You want to go. Sometimes even people are driving their families and they are so tired. But umesema lazima tuende mahali fulani na nini and you don't care. And something will happen. 1 second on the road of miscalculation means unaweza kuwa you are writing off everyone in that car. One time to even. Secondly, kitu ingine, emotions. When you are on the road, umepigiwa masimu, umekasirika, ama wale watu mna travel nao kuna mtu amekukasirisha, umeamua sasa ni kuendesha gari au uonge. You cannot do that on the road. Driving schools need to introduce that unit. Yes, operating machinery and emotions need no emotions. Kweli. Other than knowing that I'm operating the machinery now. Unaona? Inahitaji logic. And that's why even sometimes when you are traveling you need to avoid certain conversations. Yes. If you know you are on the move on a drive and you know probably you don't have a certain level of managing your emotions. Yes. Please stop receiving certain calls or tell certain people we will discuss later. Yes, once I get to my destination. You want to ati uko kwa gari mzee na unakuja kwa simu mtu akikukelelesha. Ama mna break up kwa simu. Ama vitu zingine ama whatever it is. You think you are on the road. Hakuna kitu nimediscover is dangerous like being absent-minded on the road. On the road, yeah. Anything can happen. So as much as we want to sijui to say nini serikali sijui nini, hata serikali ikiingilia, hata bump ziwekwe ngapi, if our behaviors as Kenyans will not change, nothing will change. Road accidents will be a norm. Unanielewa?
Hiyo ni mambo ya watu. And people need to be honest about it. Sometimes watu wengi sana wamedrive ukiwa intoxicated. We have done those things. But we all know they are so dangerous. Hiyo mara unafikanga nyumbani unasema na mpaka kesho yake unajitokea unasema mazee jana tu ni Mungu. Hata sijui venye nilifika jo. Ndio hizo. Ndio hizo. Ndio hizo. Because we know what this alcohol does, bro. It make us beasts. Unatoka unajua itaenda kwa road solo. Alafu unajua hiyo time ukiwa intoxicated inakuonyesha resort, enda mtaani immediately. Mahali huko unafaa kutoka ama na sometimes hata unaweza jitolea udrop watu. Unajua kuna ile pombe ya love. Hujai kunywa ile pombe inakuonyesha love. You want to love everyone. Yes. Na lazima hiyo mahali umefeel unataka kuenda, nyege imekushika mzee, unasema lazima. No, si ya nyege. Ile you want to love everyone by dropping them. By dropping them. Yes. Wewe unaishi wapi? Wewe wapi? Kila mahali. Utadrop. Yes. This list of those things. Na si area zote jo unaweza katazwa kutoa gari kwa parking ukiwa maji. Mtu anaweza kuona aachane na wewe. First of all, unaweza kuwa wewe ni bosi na unaogopwa. Watu wamesema nataka kutoka wachana juu ukimkosea anaweza mambo tena inaweza haribika. Na unambeba ujinga ati yeye apangi pombe yake bila anaweza enda mtaani. Wewe sasa ndio unataka kumpangia. Na yeye ndiye anakupanganga. Kwa hiyo harakati ngori. So that's why many people, we live in an era where you can leave your friend that's to go and die and then tomorrow utakuwa hapo na useme imagine tulikuwa na yeye. Because before nobody would leave their person to do those things. Unaona, we live in an era where you get in a car being driven by a very intoxicated person, but because you fear them, that sometimes probably you've never even seen them driving. Yes. Na wewe uko hapo tu mzee unabebwa. Ndio alikuwa na bai, so huwezi muuliza kitu. Munaenda chochote kita happen, wewe uko tu sawa. So other than hiyo kuwa intoxicated, fatigue nini vitu za kuwa rada, wengine ni strangers pia, absent minded. Umeingia kwa gari ya msea ujui, ndio alikuja na moti, umechotwa ama umechotana, ama amesema muende area fulani pia mkajibambe sana, na unaona itakuwa nini na nini, umeenda hivyo ndio umenyuri kweli. Kwa hizi barabara zetu fatigue is one of the biggest thing inamaliza watu. Drivers are not being inspected. People who operate those companies or institutions need to know dereva amelalaje kabla hakuja kuchukua gari mamzigo. There's need to be someone. Saa hii unajua hata madereva wanalalanga mpaka na magari mtaani. So umefika mahali umepiga job vizuri mpaka unaendanga kukata maji na gari ya job na lori na unaachiliwa, ama hata basi ya kubeba watu kweli na unaachiliwa. And it's so unfortunate because so many lives are being lost. Unajua nilikuwa nakwambia hapa, I think the saddest thing is somebody's parent being called and told, you know what, we would like you to come here and here, nini ndio mambo ifanyike. But let's agree, hii mambo ya kushinda kila wakati tukisema ati ni Mungu alipanga hiyo wakati, hapana. Tabia zetu pia zinachangia because a crash, head-on collision. Do you know what causes a head-on collision? Ni watu wameangaliana. Barabara yetu zinakaaje? Ni tuwe. Ni kuna side, so, kuna yellow line. Ndio tufanye head-on collision. Kuna mtu wako kwa line ya mtu mwingine. Yes. Ni ukweli si ukweli? Kweli. Haya, huyo mtu wako kwa line ya mtu mwingine, there is one of those people who chose to be where they are not supposed to be. Na ule mwingine naye akasema siondoki. Hapana, unaweza kuwa hata si lazima uondoke. Mtu anaweza ingia tu immediately and there is nothing you can do. Unaona? Na kuna ile unaona mara ngapi tushaikwa kwa rodi tunaondokea malori. Unaondoka. Unaona mtu amekuja ako kwa lane yenu and they don't give a damn. Na mpaka wengine wanakupigia honi. Anakuambia hii yangu itamaliza hiyo kakitu yenyu na mtanyuria. So sometimes Mr. Fikiwa. Anajua hata fikiwa.
So mara ingine ni unakuwa tu humble unatoa, but who will reign on such kind of people? Because it's very dangerous mtu anafikiria hivyo kukuwa na gari kaa hiyo. Yes, na anatoa alafu anawekea zile mataa. Si unakumbuka? Inabidi juu mnatoka na mahali mnatoka hata mnyinyi mjue mnatoka kwenda wapi. So I think and there is somebody I saw saying they should be punitive measures of driving cars in this country. If you go elsewhere around the world, you don't mess like that. When you mess like that, you will never drive a car ever, and if you drive a car you will rot in jail. Utafungwa. So people protect their licenses wenye ujui. Uwezi endesha ukiwa maji, uwezi fanya nini hizo na ita affect vitu mingi sana za maisha yako. Inaweza affect mpaka ma credit reports zako na mavitu kama hizo. Na ma records zako. Kuna kazi utapata kama ushaifanya DUI ama ushai cause accident nini vitu kama hizo. Watu wakipiga wanaona huyu this is a dangerous person. This is a person who don't care about other people. Because those should be the values that people are judged by when they are being given some certain positions. Not even certain positions, but all positions. Everything. Because if you have no value for human life, why should people value whatever you want to do for them? So as the government is working on a strategy, lazima wajue wacha fines kuwe juu mzee. Kweli mingi pia. Unaona, wacha zikuwe mingi na watu wajue mtu fulani hakufanyika kitu fulani sababu records zake zilitokea mahali fulani. Heshimu watu kwa barabara. Sasa hii we have a system where somebody can cause an accident, go somewhere, bribe, get a good abstract, gari yake ilipwe, afanye hivi, mambo yake na nini na ameondokea ngori. Na yeye ndiye alicause hiyo accident. Mpaka labda watu wakakufa. Na jamaa amerudi tena kwa road. Na amerudi na go cleared na hakuna mahali hiyo kitu inaapia. Let's address those elephants in the room. Hiyo ndio kitu imepatia mtu anajuanga nikifanya hii kitu hakuna ngurita nifanyikia. And I know someone tapiga simu watu wa control mambo yangu itashughulikiwa sawa. Until we get rid of such system, the road accidents will never end. To agree to. Hiyo ni kweli. Unajua ni vizuri to agree na vitu fulani. To change systems na pia human behaviors. Sometimes to change human behaviors you have to have punitive measures that apply to everyone. So that even itu vitu just because mnafikiria mko na ngari ya muhesh, mnaweza weka hiyo kikitu mdrive venye mnataka, wrong side sijui nini hizo mavitu zikam to an end. Kweli. Niliona kadari fulani akiendesha wrong side hapa Thika Road. Uliona? Tunajua kwa nini watu waogopi ku drive wrong side. Because we have seen some of the people who leaders doing that. So what do you do? Situambiane ukweli. Yes. Kutoa maova nje ya dirisha. Ya kutoa hizo vitu. Na hakuna mahali mnaenda, mtu anaenda kukula kama mtu kake, roaka. Mumetoa tu vitu mumeenda mkifanya hivi. Ndio akaka maraka. Anyway, ngori mzee. So let us just change our society and it's a collective responsibility, and I think kesho pia ni siku tuonane kesho. Asante.